relationship, because it helps you to overcome the constraints that sometimes you find in political and economic sphere because of those political complications. So our government is trying to promote a further enhancement of the dialogue between the Italian and Russian society. Following the visit of President Putin to Rome last July, our government appointed a new co-chair for the Italian side, Ernesto Ferlenghi, who will then, I guess, give you some insights of the program to give new impetus to the Italian component of the dialogue. The Russian component, very stable, under the guide of Vladimir Dmitriev, who has been now one of the senior co-chairs of the different dialogue fora. The articulation of this dialogue has to, of course, involve the main aspects of a civil society. And since we are here at university, the academic side, the cooperation for exchange of students, teachers, is probably one of the most important components, because it looks, as Igor Batsit said, it looks to the future of our societies. But then, of course, you have culture. We have common cultural roots, and in fact, the understanding among our peoples is really based on common value and common cultural roots. Then we have policies of social relevance, then we have economic cooperation at different levels. So the forum should follow all these paths. And the role of governments and embassies is to accompany this process, granting the necessary autonomy and independence, because it must be an autonomous and self-inspired cooperation between two civil societies. So it should not be any governmental agenda should not be imposed on it. But governments, apart from generally supporting the dialogue of civil societies, which is, by the way, it's one of the official policies of the European Union, fostering people-to-people contacts and helping the development also of Russian civil society. I was saying that apart from generally supporting this dialogue, the government can try to create the best possible conditions for the dialogue to develop itself. And I have in mind, and I will of course refrain myself just to two ideas on which I will insist, I would say, on a personal capacity more than official, although I'm sure that my government at least would agree that we have to favor the widest possible exchange among our peoples, particularly young students, but in general all people. So the visa regime should be overcome. We shouldn't play the role of the old Soviet authorities that were rather wary seeing citizens going to the West and maybe getting in touch with different, absorbing different ideas. So we have to encourage the Russian people to go around and visit Europe and European citizens coming here. So I do think that we should resume the program that we had at the European Union level to overcome the visa regime. The second point is one point I've been always insisting in my nearly 2 years here in Moscow. There was a very good program for supporting small and medium enterprises in Russia and exchange between small and medium enterprises in Russia and in the rest of Europe, run by the EBRD, the bank based in London. It has unfortunately been discontinued in 2014. We should resume it because
it's a way to favor people-to-people contact. It's a way to help Russia to develop in parallel with our society in the rest of Europe. So I think this is, once again, we can offer a general support to the dialogue, but we can also maybe promote policies that will make this dialogue more concrete and more easy to develop in time. I will stop here. Говоря о проблемах или несчастьях, я бы скорее их свел к вызовам, с которыми мы сталкиваемся и на которые должны, безусловно, адекватно реагировать. А вызов у нас глобальный, он один, это не прекращающаяся конфронтация и меры всяческого, так сказать, сдерживания. Вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Так вот, именно с этими вызовами сталкивается гражданское общество, и именно на это направлена наша активность. На то, чтобы эти вызовы преодолевать, их адекватно принимать и согласованно действовать для того, чтобы смягчать напряженность и содействовать всестороннему развитию отношений между Россией и зарубежными государствами. Говоря о форуме «Диалог», это, наверное, старейшее, если считать 15 лет существования этого объединения серьезным возрастом, но тем не менее это старейшее формирование двухстороннее между Россией и Италией. И, как мне кажется, и в этом я еще хочу подчеркнуть мое счастье и прекрасное настроение, именно в этом и состоит значимость нашей работы, поскольку за все годы существования нашего форума диалога мы неизменно демонстрировали динамичную такую активность по всем направлениям нашей деятельности. И даже после 2014 года известных событий и глобального, так сказать, ухудшения международной ситуации, мы, тем не менее, сохраняли эту активность и развивали новые направления нашей деятельности. Но не случайно в прошлом году итальянская сторона приняла решение о переформатировании работы, и было принято решение о том, что Эрнесто возглавит итальянскую часть нашего форума диалога. Я тем более удовлетворен этим решением, поскольку, во-первых, Эрнесто блестяще говорит по-русски, хотя в отсутствие знания русского могли бы с ним и по-английски общаться, но тем не менее это тоже дополнительный стимул к тому, чтобы мы, найдя общий язык, а мы действительно говорим на одном, имею в виду не только русский, но и в принципе понимание того, что нам нужно делать на одном языке, даже при этом этот наш общий язык не утратил бы своей значимости. Чем мы занимаемся и что вообще мы, опять-таки, отталкиваясь от вопроса, который, или посыла, который дал уважаемый Игорь, чем мы занимаемся и что собираемся делать. В прошлом году в ходе визита российского президента в Италию в начале июля было принято решение нами, форум диалогом, и мы донесли это решение до руководства обеих стран, было принято решение о переформатировании или перезапуске нашей работы. И действительно этот перезапуск необходим. Если до 2014 года форум «Диалог», несмотря на то, что гражданское общество – это объединение людей и групп людей, которые дистанцированы от государства, но призваны либо сдерживать деятельность государства в каких-то направлениях, либо стимулировать государство к тому, чтобы отдельные направления были в фокусе их работы. Но тем не менее форум «Диалог» шел в фарватере, точнее в кильватере, я бы сказал, той активности, которую демонстрировали наши лидеры и наши государства на различных направлениях деятельности. Это межправкомиссия, это регулярные встречи на высшем уровне и так далее. Это всестороннее развитие отношений, начиная от политических и заканчивая гуманитарными, которые находились в поле зрения государства. И, разумеется, мы в полной мере были задействованы во всех этих мероприятиях, я имею в виду форум «Диалог». Что произошло после этого? Мы видим
резкое снижение в 2014 году и последующие годы активности на политическом фронте. Но именно это давало нам возможность продемонстрировать, что, тем не менее, диалог на уровне гражданских обществ не только жив, но он и развивается. И дает возможность политическим структурам, лидерам наших государств видеть, как активно стремятся люди наших стран к установлению или развитию доверия, как активно они стремятся к развитию всесторонних отношений в рамках того, что призвано делать гражданское общество и что призван делать форум «Диалог» по линии гражданских обществ, российско-итальянских. И вот теперь мы наблюдаем совершенно обратную картину, когда наша активность, наша деятельность подтолкнула лидеров наших стран, хотя я, безусловно, не монополизирую наше право на то, чтобы считать нас стимулирующие силы или той структурой, которая повлияла на деятельность государств. Я думаю, что на политическом уровне созрела тоже необходимость восстановления, если не полноценного, то, по крайней мере, конструктивного диалога на дипломатическом, политическом и иных государственных уровнях. И вот мы видим, как в унисон той активности, которую проявляет наше гражданское общество, и государственные лидеры активнее общаются и конструктивно обсуждают как двусторонние, так и глобальные международные вопросы. И это, естественно, подтолкнуло нас к тому, чтобы былая активность была одновременно сфокусирована на... Начинается привлечь инвестиции, совместные инвестиции вместе. Это был первый пример, как раз первый пример импортозамещения, о котором сейчас мы много говорим. А это как раз тоже с культурной точки зрения, я сказал бы, что до такой степени хорошая. А молодежь какую роль играет? Ну, во-первых, я хотел сказать, если брать наш форум «Диалог», я его вижу как, кто является акционером, это, если грубо говоря, да, акционеры это все, гражданские общества. На самом деле, все мы, вы являемся акционером, вот это идеально. Она будет успешна или нет, это зависит немножко от всех нас. Почему мы живем на основе, конечно, в первую очередь от идей, которые мы хотим, чтобы рождались идеи, стимул, любопытство. С вашей стороны мы хотим, чтобы это было существовало каждый день. Чего, во-первых, академический мир и бизнес, как ты правильно говоришь, они идут вместе. Да? В каком смысле? Это синергия, которая ежедневно идет между компаниями и профессора, и студенты, это уникально. И мы приветствуем, и слава Богу, сравнить это как раз мы сейчас в ближайшее время об этом уверены, что мы найдем это консенсус для всех студентов. Приезжайте, вы будете стажироваться у нас, есть наш проект, помогайте нас развивать. Мы не можем развивать проект итальянско-российский без вашей помощи. Это, конечно. И до сих пор это будет только с наших итальянских студентов, которые будут приезжать. Я не хочу к ностальгии относиться. Я как раз, у меня было такое уникальное, наверное, на мой взгляд, преимущество, когда я участвовал еще при Советском Союзе, это пионерский лагерь. Мне мечта, что вернулись такие 10 лагерей, где наши итальянские студенты молодые приезжали сюда в Россию, смотрели, вот, как Россия существует, и как, и наоборот, российские студенты приезжали сюда, туда, в Италию. Это не только на уровне межправительства или на уровне университета, и также на уровне студентов. Мы как раз в конце марта будут приезжать совсем молодые новые студенты, 10-12 лет времени. Да, мы хотим показать, как существует, как наш менталитет. И не только культурной части, мы хотим, чтобы они видели нашу школу. Мы будем организуем встречу между итальянской школой, совсем маленькие дети, ребята и студенты из России. Они должны друг друга общаться, смотреть, как есть. Есть другой элемент, это элемент журналиста. Вот в конце марта мы хотим, что присутствует, будет 100 лет Союза журналистов России, будет большой праздник, мы хотим привести сюда итальянских журналистов. Это тоже тема коммуникации масс-медиа, он очень важна. К сожалению, к сожалению, очень много появляется статей, которые в большей степени не такой элемент субъективности не существует, объективности не существует. И поэтому мы хотим, чтобы журналисты между собой общались. Это будет в конце марта в Москве, приезжайте, мы это публично анонсируем. И, конечно, чтобы это существовало тоже в Сочи, это международная, будет такая конференция между журналистами, европейской и российской, это в сентябре. По поводу, почему я часто говорю элемент Европа, да, не потому что наш форум «Диалог», конечно, итальянско-российский, но так же, как Игорь напоминал, есть другие форум «Диалог». Мы об этом с другими форум «Диалог», с Владимиром общались, говорили об этом. Есть такая общая площадка, на которой мы считаем, что с другими форум «Диалог», конечно, общаться надо. И надо иногда конструктивно стараться
разделить наше мнение, наше видение. Да? Приоритеты у нас есть, потому что не только наши меры. Итальянские российские, есть французские российские, есть немецкие российские, австрийские российские. Мы все вместе смотрим. Все элементы окружающей среды. Не может быть только наше видение, конечно. Это видение общие тенденции, общий эффект, он существует и так и есть. В конце марта тоже будет такое мероприятие, Евросоюз организует вместе с Россией, и мы там будем присутствовать в нашем форуме «Диалог». Элементы бизнеса. Я вам, другой шаг поговорю на секундочку, это как индустрия. Ни одна компания итальянская не покидала российский рынок. Никогда, даже вот во время сложных времен. Да, падает товарооборот, да, падает немножко чуть-чуть экспорт. Но всегда итальянская компания продолжает, исторически продолжает говорить о том, что это уникальная страна. И как раз форма объединения, солидарности, как через совместное предприятие, она является действительно элементом. И это культурной точки зрения. Первые слова итальянско-российских появилось, когда Фиат решил сделать первые инвестиции в Россию. Тогда появилось, потому что они не знали, как общаться. Сегодня терминология одна, завтра меняется. И вот появилась первые слова итальянско-российских, уникальный элемент. Элементы инновационные. В Италии, смотрите, русский является третий язык, после английский и французский, который все студенты изучают. Уникально, вы представляете, какой капитал. Да? Язык, который все хотят узнать. И также итальянский язык здесь в России. Мы его развиваем с поддержкой, естественно, итальянского посольства. И посол также очень много в этом делает. Как раз нацелено, как правильно говорил Игорь и Владимир, регионом. Мы хотим показать в Италии, как существует и живут регионы. 60, вы представляете, когда у нас в Италии нет такого понимания, проснулся времени, там в Милане одно и то же время. В России начали работать в Москве утром, а в Владивостоке уже вечером поздно. Вот такое расстояние, мы хотим показать это традиция российская, мы хотим культуру, мы хотим разные видения. Кто живет на Дальнем Востоке, кто живет ближе к Европе. Да? Мы говорили об этом, любопытство, мы говорили визовый режим, великолепно работу посольства и консульства. Как видите, очень много русских, довольно не только с точки зрения вложений. Очень много русских приезжает в Италию, очень рада. И вложения даже прямые в компании российские в Италии продолжают оставаться. Не растут, но, как мне, они точно ставят. Студент – это будущее. Мы хотим, чтобы они нам рассказали. Вот эта платформа, которую утром ты упомянул, это по идее по платформе великолепно. Там статьи, которые ученые статьи, которые политики, которые вы хотите писать. Обращайтесь, мы хотим ставить платформа общая для всех пользователей. Это ваша платформа, это наш, это совместно инструмента. Я благодарю, во-первых, Владимира, который мне очень много научит, очень много он сначала на этой форме диалог присутствовал, я только присоединился, поэтому я в вашем распределении делал такой маленький мой вклад в уже крепкие отношения Италии и России. Мы, знаете, Италия любит Россию, Россия уверенно любит Италию. Это наши крепкие истории отношений, поэтому идем дальше и все в наш оптимизм двигаться вперед. Спасибо. Спасибо большое. I'm glad for that, but still, since I'm the young representative of Austria and our co-chair, which was invited, could not attend, I perhaps briefly lay out why and what the social dialogue is and we hope should become. Before then, after that, I will come back to one of the questions already raised by my Italian colleague, with whom otherwise I could share the introduction about the merits and importance of involvement of civil society into developing, deepening international and bilateral relations. But first, social dialogue, it was initiated first at a meeting between Federal Chancellor Kurz and President Putin, and later between the two presidents, Van der Bellen and President Putin in 2018. In March 19, it was formalized with a bilateral declaration at a meeting between the two foreign ministers. And then in May 19, actually in Sochi, where the two presidents met, the first founding meeting between the two steering committees took place. It was agreed in this declaration to first concentrate on 4 areas: arts and culture, university science, economy and sports, which of course does not mean that nothing is going on in these fields. Before then, this is perhaps one of the questions: what is the added value of such formats to activities which anyhow go on
in bilateral relations, and those, by the way, are very active when it comes to Russian-Austrian relations, both in, or in particular in arts and culture, but also in economy. At this founding meeting, it was agreed to include the youth component as a very important one, as an additional one, and to have focus also on regions. I think anybody who works in Russia realizes that you have to go out of Moscow in order to grasp what this country has to offer. And so precisely in those two areas, youth and regions, also two concrete events took place last year. In summer there was a youth forum in Styria, actually initiated by the co-chair in the framework of international or European Youth Gathering, which takes place already for some years, and where young people both from Russia and Ukraine took place. I underline this because it illustrates that that kind of dialogue can also serve to, at least indirectly, if not redress, but to address one of the most difficult questions and facts which stand still between the European Union and Russia. And in September in Salzburg, a meeting with representatives of regions, governors, deputy governors of various regions of Russia, with representatives of the Austrian Bundesländer took place in Salzburg, to the satisfaction of both, and it will be repeated, I think, this year in one of the regions in Russia. The next step in the work will be a joint meeting of the steering committees now end of March in Austria, in order to identify what the main activities, directions and events should be for the time to come. Now to come back to the question raised, what are the difficulties? Be very open, as almost in every situation, it's financing and funding. It's still a question which is not entirely resolved, the structure, and this also leads back to the question, as I said already, addressed by Pasquale. It's what is the best interface between the state, the public sector, and civil society, non-public, non-state sector, in those formats, or to formulate the question another way, should what originated as a political declaration of intent and action also continue to be driven by policymakers and or diplomats, or should it be handed over into the main responsibility of actors of the civil society? Perhaps there's no final answer, but it's certainly a question which accompanies all that kind of activities, and perhaps we can learn here from Germany. They have the longest experience with the Petersburg Dialogue, and even before with the Russian-German forum. And Beate, forgive me to address directly the question. If I'm not mistaken, that after 2014, precisely in that sphere, there was a rather lively discussion in Germany in which way, or whether at all, to continue the Petersburg Dialogue, which precisely addresses the question how to frame the interface between state and civil society. Like Italy, like Austria, like Germany, continue interinstitutional dialogue, but this is not as effective as it should be. This is the reason why we are talking on how to promote and to develop civil society's cooperation. There is a reason behind, because since we realize there are divisions within supranational institutions, division within UN system, division within European Union, different points of view. Civil society, that in my view is, I would say, very important in itself, the role of civil society, the role of younger generation, but in this particular moment, in the world of today,
the role of youth and civil societies can compensate some lack of effectiveness of interinstitutional dialogue. This is the reason why, as very rightly Ambassador Terracciano said, we would expect from states to remove obstacles. If they are unable to take the lead and to achieve results in the interinstitutional dialogue, at least, please, remove obstacles. Why so? Why there is an interest, in my view, from the states to remove obstacles and to promote, to encourage civil society's dialogue between the role of civil society in the states and beyond is proving to be very crucial. You know perfectly the growing of anti-establishment positions and events. It's had a reason, a source, in the underestimation, in the losing of contacts between the elite and civil societies. So there is an internal reason and an external reason. Civil societies can play a role if we get in touch, institution, society, to stabilize internal situation, and also can help to regain ground in the international relations, because where, as Pasquale Terracciano said, the states were unable even to relaunch a small business cooperation within the ERBD, which is one of the projects that are existing, that are there, are simply frozen, and nevertheless states were unable even to revitalize this small example of good cooperation, small business to small business. That means we have to rely on civil societies to get results. This is the reason. What are the topics? Many of the topics have been mentioned. Economy, of course, and if you want to relaunch an economy and business-to-business cooperation, we cannot stay with the current visa policy with restrictions. We cannot imagine in the future to improve and to, I would say, work for growth and jobs without removing obstacles to the circulation. It's impossible to have restrictions for students, for business people first, and then other categories, if you want to promote a good development, a better prosperity, and Europe, my Europe, our Europe, is working against itself by promoting restriction and obstacles instead of, while talking about prosperity, while talking about a better future, while talking about growth and jobs, and we keep restrictions. This is a really counterproductive and contradictory behavior. Economy, we said. I remember another topic that nobody mentioned. During the years 2010, 2009, 2010, when there was foreign minister, we launched with Russia Dialogue on Modernization. This was a fantastic example because into this dialogue of modernization, during our bilateral forums, Italy and Russia, we have put on the table exactly civil society made by business people, scientific researchers, universities, and of course cultural players. They were actors, protagonists within the modernization dialogue. This dialogue has been frozen, again, because of the difficulties and crises in the interinstitutional dialogue, because of the wrong sanctions-based policy, but it's time to rediscuss at level of universities, for example, first, how to modernize a modern state in the world of today. This was one of the most successful examples of bilateral dialogue. I see a dialogue on innovation and digital society.
It is not possible to avoid, to abstain from going deeper into the dialogue between universities, students, researchers, on what is today digital society, what is the meaning of innovation and modernization, and of course this is linked to another topic being today, my institutional job is today is being judge of the Italian Supreme Court. I'm dealing with anti-mafia cases, which is a quite tough job for an Italian judge, but education to legality, civic education, a permanent exploring where is possible to bring together students belonging to different cultures, religions, identity, to have a common education to legality. Today, international illegalities in all its forms is one of those critical problems affecting horizontally our society. This should be, and who better than universities can try to promote a common culture of legality. We talked about cultural players, of course. Cultural cooperation is extremely important. How to protect, for example, the common humanities patrimonies that are in many areas of the world, including the crisis areas. But of course, we shouldn't forget environment. Environment is one of the most important topics to be discussed at the level of students, at the level of universities, because by nature, the youth is fighting for a better future, for a better world, for a clean environment by nature. And so we have in the younger generation our best allies. This is the reason why I think we should invest, first of all, on human resources. Dialogue should be based on investment of the younger generation that I consider to be the protagonist. During my lessons here at the Academy, the message I share with my students is I'm proposing ideas, suggestions, but you should be the protagonist. If you want to have a common project on humanitarian cooperation, which is one of the keys in the world of today, you should be ready to be committed. You should be ready to engage. I can just put on the table some suggestions, some ideas, but you should be those that will be the actors, even on the ground. So, this idea of sharing without having the traditional teaching approach. I dictate to you, this is good, this is not good. You should, with me, reflect what is better for all. This is my final point, is that of course we have to find different formats of dialogue, but those different formats of dialogue have to deal with a number of issues, a number of wishes, maybe hopes that come from the civil society. I give you three very concrete examples. As president of the Italian Institute for Euro-Asian Studies, we realized, we achieved concrete results on three projects, among others. One project, Italian-Russian common initiative on how to eradicate drug consumptions among the younger generation. This project was not only on paper. Italy and Russia and the government helped presented in 2016 at the UN General Assembly on drugs, and the Assembly voted and voted in favor. Italy and Russia together on one very concrete example. The second concrete example was a meeting quite unprecedented that took place in the Vatican. We put together... Госпожа Беата Гжески.
Yes, thank you very much for giving me the opportunity to talk a little bit about our experience in the civil society dialogue, which is the St. Petersburg dialogue that was established in 2001, we rightly said, by President Putin and Chancellor Schröder. It was a different time of high hopes, and since then nearly 20 years have passed, and as always, when looking back, you think about what has been achieved and also what are the challenges ahead. And I understand that you also wanted us to concentrate a bit on the challenges. So, it's a long period, and I think it's already an achievement to keep the St. Petersburg dialogue and the network together in difficult times. 2014 has been a watershed and a difficult period that followed behind. So it has been able to keep the dialogue together, and I think this is an achievement. And the German government is of the opinion that, looking at 20 years, the civil society dialogue has become an indispensable part of our bilateral relations, and especially in times when there are difficulties and differences on basic political situations and questions. What can be, in our view and in that experience, the essence of and the added value of a civil society dialogue? It is, first of all, to foster understanding of the two parties' positions and hopefully leading to comprehension of the other side's position, and then leading to trust and ideally to a fostering of the bilateral political economic relations. And I think, in our view, this has been achieved by this dialogue. So first thing is, why are we still together? Yes, because we know each other for 20 years in the dialogue. And the network that has been formed is reliable and strong. There are 200 people, 100 personalities from each side that meet each other regularly and try to find common understanding and discuss the difficulties. Important in that aspect is to stay together for 20 years. It's not enough to say we have a dialogue, and the dialogue is the value as such. That's true, but you cannot go on for 20 years like that. You start to get to know each other, but then eventually things have to be produced, results have to be produced. And the only way to achieve this over a long period is to talk about thematic questions. The German example was to try to have 10 working groups, very specific working groups, starting from the evident, which is political cooperation, economic cooperation, but also going to the cooperation of churches. You mentioned it, and there is a group that's established and works since some years, where Protestant Catholics and the Orthodox Church meets and they discuss and try to settle differences and have very controversial discussions. Also about traditional values, the modern world. And also looking, like Mr. Fattini rightly said, to the modern questions that we have to tackle. That is to say, science, education, but also how do you adapt to the modern world, to digitalization, to the challenges that are there. So it has been tried to go via thematic discussions on various topics, but then also try to reach some result. It was very difficult, I can tell you, after 2014 to meet and then to produce a common position. This time, in July, it was for the first time since some years possible again in the political working group to come to a common text on political issues. Very general, but at least we were able to manage to get a common position. Listing of positive goods. In this respect, there was also a paper on visa liberalization that was discussed, and there was unanimous understanding that more should be done, especially for young people. In general,
The goal of fostering cooperation and meeting of young people is, of course, something that many people can agree to. But in the European Union, and I don't dare to explain it because Mr. Frattini was Commissioner for Justice and Home Affairs, that you have to have a consensus within the European Union. And the time is not ripe for getting such a consensus given the overall political questions that are at stake. So, but coming back to the situation of the Petersburg Dialogue, what are the challenges that are met? The challenge is, after 20 years, to be a living organism, to rejuvenate, to be again relevant. So that means, how do you get young people engaged? How do you get the right people, not only, let's say, the ones that are part of the traditional organizations, trade unions or youth organizations, but to get closer to this movement that we are now encountering of young people that are working on questions, but how can we attract them to think about German-Russian relations? So one way what was tried in our example was that 20 places or 30 places every year are given in way of a appel d'offre or a call for application for young people, so that every time there is a bit of a new element of younger positions that is added to the already existing network that has already formed its trust. So that is an important element, very difficult one. And also another element is that we try to have the interface with the intergovernmental relations by trying to work together on common projects. One common project is the thematic year that Germany does every year with Russia. Last time it was youth, then it was partnerships at local and regional level. And here the civil society dialogue could make a real contribution because they have a lot more contacts with local entities and work already together at the grassroots level. So they could bring in their experience, their contacts into the governmental cooperation. Given the difficulty that there is not enough money for this kind of civil society dialogue, it's always good to try to get into a place or where there is already government money involved. So try to move into this official field like thematic years and make a contribution. So that is something that was quite positive in our view. Another new impulse is that this dialogue also creates instruments of its own. For instance, just mention one, Peter Böhnisch, a famous German journalist, a prize was named after him for journalists, young journalists, Russian and Germans, that are for articles that deal especially with German-Russian relations, and they get a prize for that. So this is already something a little bit more lively, an element of rejuvenation. So in that respect, although not being able to on my own to present you the visa freedom, but telling you about the process where we can discuss all these issues. And I think from the German side, 20 years, a strong signal of continuation of the civil society dialogue, even in the time, and especially in the time of political differences. Thank you. Благодарю, госпожа Гжески. Нет, мы абсолютно